Shabash, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana kwenye mishemishe zako za kutafuta riziki. Karibu katika taarifa za Kirk Machweo jioni hii leo, ukiwa nami Vincent Kerosi, nikiomba sikio na jicho lako tuandamane sako kwa bako hadi tama ya taarifa hizi. Na tunang'oa kwa taarifa kwamba idadi ya watu waliofariki kwa kubugia pombe haramu katika kaunti ya Kirinyaga imefikia watu 10. Hii ni baada ya watu wengine 4 kuaga dunia hii leo walipokuwa wakipokea matibabu hospitalini baada ya kunywa pombe inayosemekana kuwa na ethanol. 6 wengine wapo hospitalini, 4 wakipoteza uwezo wa kuona huku 2 wakiongezewa oksijeni. Wakazi wa kijiji cha Kangari walichoma baa husika, wakiwalaumu polisi kwa kutomchukulia hatua mmiliki wa baa hiyo, licha wanakijiji kutoa lalama za kila mara. Mmiliki huyo alishanaswa na yupo mikononi mwa polisi. Mimi kwa familia yetu tumepoteza watu 3. Kuna hata siwezi sema, hata siwezi ongea, mimi nimekasirika sana juu niliona haki ya Mungu, watu wetu wameuawa 3 kwa familia yetu. Wameuawa na juu ya hiyo pombe. Na hata polisi wakikuja hapa wanapeanga ongo, wanaenda wanatuachia tu watu wetu wakiwa wamekufa. Na si ya kwanza, si mara ya kwanza. It's also very unfortunate that the perpetrator of what we are witnessing here has been to court more than 15 times. That tells you there is something that is not happening right somewhere. Sisi kwa upande wa executive tunafanya kazi, na ikiwa kuna kesi inatakana ipelekwe mahakamani, inapitia through the prosecution arm. And I want to plead with all the agencies ambao wanahusika. The Director of Public Prosecution, our judiciary, na our security agencies and members of the public. Tufanye kazi pamoja. Tusionekane kama tunabishana, because tukibishana mwananchi wa kawaida ndiye. Na mmiliki wa kiwanda cha gesi kilichosababisha mlipuko wa moto katika eneo la Embakasi, Kirk Machweo, na wengine 2, Joseph Makau na Maren Kioko, watazuiliwa kwa siku 21 zaidi kufuatia uchunguzi dhidi yao. Mahakama vile imeamua kuwa mhojiwa wa 3 kwa jina David Walunya Ongare atazuiliwa kwa siku 14 zaidi katika kituo cha polisi kilicho karibu na kituo cha huduma ya afya kufuatia hali yake ya kiafya. Washukiwa hao watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Embakasi wakati ambapo uchunguzi kufuatia mkasa huo wa moto ambao hadi sasa umesababisha vifo vya watu 7 unapoendelea. Tukisalia katika usanjari huo ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka sasa anasema kuwa kampuni yake ya sheria itawafungulia kesi mahakamani waziri wa kawi Davis Chirchir, katibu katika wizara hiyo Alex Wachira, pamoja na katibu katika wizara ya mazingira Festus Ngeno kufuatia kisa cha mlipuko wa gesi katika eneo la Embakasi. Kalonzo anadai kuwa viongozi wana jukumu kubwa kuhakikisha wananchi walio chini yao wako salama dhidi ya mikasa kama hiyo. Kiongozi huyo wa Wiper aidha ameitaka serikali kuhakikisha inatoa fidia wakati mwafaka kwa waathiriwa wote wa mkasa huo. Wote wangelipwa kiasi fulani, 500,000. Na mimi naona inaweza hata kwenda juu kulingana na maumivu ambao kila mtu ameyapata. Mimi kwa pande wangu nitauliza wanasheria wenzangu tushirikiane. My law firm can go on record along with others, and we are clear we may have to sue the following. Number 1, Permanent Secretary for the Environment. Ndiye anahusika na mambo ya NEMA na kwingineko na mengineo. Number 2, the CS or PS for Energy, asimamia mambo ya EPRA na mambo ya kupeana gas na malicensing na kila kitu. Tuelewa pengine kuna makesi ambayo yanaendelea kando na
Mbali na hayo ni kwamba Rais William Ruto amehusuta upinzani kwa kumkejeli kufuatia mbinu zake za utozaji ushuru, akisema kwamba taifa litaendelea tu iwapo litajitegemea. Akizungumza alipokutana na Wakenya wanaoishi nchini Japan, Ruto aidha ameitetea hatua ya serikali kutoa amri kwa wazazi kulipa karo za wanafunzi walioko katika shule za kitaifa kupitia mtandao wa e-Citizen, akisema kwamba hatua hiyo itapunguza hulka za wakuu wa shule kuwaitisha wazazi fedha zaidi zisizojulikana zinapoelekezwa. Our country is not going to be developed by others. Our country is not going to be developed by aid. Our country is not going to be developed by debt. Our country is going to be developed by us. Japan is built by the Japanese using their own taxes. Kenya will be built by Kenya using our own revenues and our own taxes. That is a statement that we must tell each other. The one thing that I have committed myself to do is that we must then provide a guarantee that every Kenyan who pays for whatever service or pays whatever tax, that money should not be stolen by anybody. So long as we collect whatever tax we are collecting and we use it to grow our country, it is going to benefit us eventually. And I will do the right thing for our country, irrespective of what names people call me, including Zakayo. You may have heard the latest about school fees in Kenya, or money that is paid by parents. And some of the monies paid by parents, for example, in boarding schools, because we provide resources for learning in all our primary schools and secondary schools. What parents pay is boarding fees and maybe lunch. We are insisting because we realize that there are illegal levies charged by boards of management of schools that go into accounts that nobody knows. Na gavana wa benki kuu nchini Kamau Thuge ameitetea hatua ya benki hiyo kuongeza kiwango cha riba kinachotozwa mikopo kutoka 12.5 hadi 13%. Thuge amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kudhibiti mpumuko wa bidhaa na ubadilishanaji wa kifedha. The non-performing loans and what impact the rising interest rates would have on them. Of course, we also note that the NPLs have actually been declining for 3 months in a row now, starting in November, when they were 15.3%. In January, they are 14.8%. We continue to keep an eye on them, but we are also convinced that stabilizing inflation and stabilizing the exchange rate at this time is the most critical thing that we can do in order to have a stable macroeconomic environment, which actually is the one that encourages both domestic as well as foreign investments. Na muungano wa kitaifa wa wauguzi umelaani vikali kitendo cha kuvamiwa kwa wauguzi katika hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha kufuatia kifo cha mtoto wa miezi 8. Kulingana na muungano huo, mtoto huyo alifariki kutokana na ugonjwa wa kichomi, yani pneumonia, na wala sio kutokana na utepetevu wa wauguzi inavyodaiwa. Katibu wa kaunti ya Nakuru Simon Mwaura aidha amewasuta viongozi wanaotumia masuala ya afya kama chambo cha kisiasa, akitaka uimarishaji wa huduma na maslahi ya wafanyakazi kuangaziwa kwa pamoja. Anaingia nayo kujenga haijachukua hata 2 billion. Ni kama maybe hapo tuseme kitu kama hiyo. Building operationalizing a hospital is more expensive than building. Kwamba ukijenga, kazi mingi iko kwa kuweka equipment, kuweka staff na kuanza kufanya kazi. Kwa ile mlima governor ako nayo ni kubwa sana, sababu hospitali zilijengwa zikaachwa bila budget. Kwa hivyo sisi tumeambia wanasiasa, sisi tumetosha.
na kwa sababu wanasiasa wengine ukumbuke pesa za NHIF haikuji. Tukiangalia pesa za Linda Mama haikuji. Badala ya watu wafanye hiyo mambo, waulizie hayo mambo na wametumwa kufanya hivyo kwa Senate na kadhalika, huwezi kuja kufanya. Sisi hatutaki catwalking na hatutaki ati mtu afanye ati nini hapa. Kwa hivyo sisi tumekuja kwa sababu we want to start with our hospital. We want to make sure that the facilities ziko. Na watu kadha wamekamatwa na maafisa wa polisi hii leo baada ya shughuli kusitishwa kwa muda katika kaunti ya Bomet kufuatia maandamano ya wakazi sehemu hiyo. Waandamanaji hao wenye hamaki ambao walifunga barabara zote kuuza kuingia na kutoka mjini Bomet wanailaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kushindwa kutoa huduma kwa wananchi. Kulingana na waandamanaji hao, wananchi hawajakuwa wakipokea ifaavyo huduma za ukotaji taka pamoja na usambazaji wa dawa hospitalini. This right. Tuko hapa kufight na tutasimama na raia. Sisi tunaumia kichini. Watu wanakula pesa ya poda, watu wanakula pesa ya revenue, alafu hiyo pesa haipeleki mahali inastahili kupelekwa. Alafu sasa tukitaka kuripoti ile mashine tuko na hapa wanatutumia askari. Kwani sisi sio binadamu? Tulichagua mtu atufanyie kazi, si kulalia kazi. Naye gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema kwamba ataendelea kuweka mikakati itakayohakikisha kwamba kaunti ya jiji la Nairobi inakuwa safi zaidi barani Afrika. Akizungumza alipopokea tuzo ya ubora kutoka kwa shirika la Kenya Green Building Society, Sakaja amesema kwamba majiji sharti yaongoze katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Sakaja akifuchiwa kuwa Nairobi imekusanya pato la shilingi bilioni 1.7 katika mwezi wa Januari. Na hatimaye mzozo baina ya gavana wa Kakamega Fernandes Barasa na seneta Bon Khalwale unazidi kutokota, gavana huyo akimsuta kwa kukosa kuunga mkono miswada ya kuimarisha huduma katika kaunti. Gavana huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana amedai kuwa serikali za kaunti zinaidai serikali kuu mamia ya mamilioni ya fedha ambazo bado hazijawafikia. Gavana huyo amelitaka bunge la seneti kuunga mkono ugatuzi badala ya mivutano ya ubabe kati ya magavana na maseneta. Kakamega County alone we lost 1 billion because of one Boni Khalwale. Alafu saa hii anasambaza uvumi kule nje ati nimekuletea 928 million for health. Budgeting process ya mwaka huu ndio tumeanza. Sisi kama counties we are requesting for 450 billion Kenya shillings. Kazi ya senators ni kuhakikisha once we table hiyo motion ya pesa in Senate, we want to see senators being accountable na kusaidia ugatuzi by supporting pesa ya kuja hapa. Ikifika mwaka wa 2027 tunaambia Khalwale wembe ni ule? Wembe ni ule? Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kakamega ambapo gavana Fernandes Barasa amemwambia seneta Khalwale kujiandaa, maana yake wembe utakuwa ule mwaka 2027 katika uchaguzi mkuu. Tunafunga mikatala taarifa za Kirk Machweo jioni hii ya leo. Umekuwa nami mpishi mpakuzi nikisema kwamba yale yote ambayo nilikuwa nimeagema nimekushanywa nimeyamaliza. Atakaporidhia Mwenyezi Mungu utaungana tena nawe siku nyingine, mara nyingine, wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa, usiku mtulivu, usiku na bugdhi za Mungu.